froze. Akakwama. With a big piece Na kile kipande in kikubwa his mouth, kikiwa mdomoni mwake. he froze. Akakwama. And he could do nothing. Na hangelifanya chochote. He was fasting. Alikuwa akifunga. But the temptation Lakini jaribio had come too close. ilikuwa limekuja karibu sana. It was in the mouth. Ilikuwa ndani ya mdomo wake. And now when he froze there, Na wakati alikwama pale, the person who was waiting for the pizza yule mtu aliyekuwa akisubiri pizza told him, akamwambia, what are you doing? unafanya nini? I'm waiting for my pizza. Nasubiri pizza yangu. You know, he was facing on the backside. Alikuwa akiangalia upande wa nyuma. The piece of pizza was in the mouth. Ile kipande cha pizza kilikuwa mdomoni mwake. Can I ask you, Je, naweza kuuliza, what could you do? ungelifanya nini? The pizza was in your mouth. Ile pizza iko mdomoni mwako. Nobody was seeing you. Hakuna mtu anayekuona. Even the person who is buying the pizza. Hata ule anayenunua. But there was a piece. Lakini kuna kipande. The person, Yule mtu, the young man, yule kijana mdogo, the temptation, jaribio, he said, Lord, akasema, Bwana, let this not pass me. wacha hili lisinipite. He swallowed the piece. Akaimeza ile pizza. Look at your neighbor, tell your neighbor, Tizame jirani, mwambie jirani, how has your journey been? safari yako imekuwa vipi? What temptation have you been in? Ni jaribio gani umekuwa ndani As yake? you mwambie, kwa sababu tumekuwa tukifast. Mwambie, manake because we've been fasting. Ask them with a smile. Tell them, Muulize tu kwa tabasamu. what temptation did you have this week? Ni jaribio gani umekuwa nalo hii wiki? Were you tempted in a way Je, ulijaribiwa kwa njia fulani? that in between the 6 to 6 ya kwamba kati ya ile saa 12 hadi 12 ulivunja mfungo wako. and then you said, let this temptation not pass me. Na ukasema, wacha hili jaribio lisinipite. Lord, you will understand. Bwana, utanielewa. May the Lord help us. Na Bwana azidi kutusaidia. You may have your seats in the Unaweza presence of kupokea God. viti vyenu katika uwepo wa Mungu. Listen, church. Sikiza kanisa. I never said you sit down. Sijasema mketi. We are reading the word of God, then you sit down. Tunalisoma neno la Bwana alafu mketi. Temptations are all around us. Majaribio yako kando yetu kila Things that wakati. force us to do what is not according to what we have purposed. Vitu ambavyo vinatusukuma kufanya jinsi ambavyo hatujakusudiwa They are kufanya. all around us. Vinatuzungukia. And that's why Jesus Na ndio maana Yesu spoke some very powerful words. akanena maneno makuu sana. He spoke these words because Akanena maneno haya kwa the sababu disciples had come into a corner wanafunzi walikuwa wamekuja kwenye kona that they were pushed by the enemy. ambapo walisukumwa na adui. And in this scenario, the disciples Na katika hii tukio wanafunzi could not perform something that was supposed to be performed. hawangefanya kitu ambacho walipaswa kufanya. And Jesus Na Yesu met them in that scenario. alikutana nao katika hilo tukio. And he speaks to them in Mark chapter 9, Na anawanenea katika Marko 9 verse 14 to 29. mstari wa 14 He hadi says 29. something very, very fundamental Anasema kitu cha maana sana. that will open up your spirit Ya kwanza uifungue roho yako. to understand why you need fasting and praying in your life. Kuelewa sababu funga na kuomba maishani I mwako. will take it over from verse 19. Nitaanzia pale mstari wa 19. But before verse 19, there was an argument Lakini kabla ya mstari wa 19 kulikuwa na magombano between the disciples and the multitude. kati ya wanafunzi na umati. They were not able to